Привет, Стас, добро пожаловать на стрим. Сейчас уже начинаем. Сегодня я буду без веб-камеры, ибо духота, я раздетый. И я не хочу, чтобы мне вкинули страйк за то, что я тут наготу показываю. Такие дела. Дела пойдет. Поэтому сегодня без веб-камеры спокойно посижу, будете слушать только мой голос и в полноценной мере более-менее видеть всю игру. Продолжаем пьяные побегушки за Макса Пейна. Собственно, мы сейчас будем искать заложницу на базе похитителей. Там, я не помню, что за группировка была. Короче, в доках где-то, я так понял. На болотах, на озерах, вся фигня. Ну, как обычно, будет жесткая перестрелка, много трупов, мяса, как обычно, то есть не без этого. Я тут вспомнил про одну фичку прикольную в игре. Это еще с самого начала было сделано. То есть, если ты по уровням находишь всякие там эти рояли или типа, как они называются, господи, пианино, то Макс пытается сыграть свою эту, ну, мелодию каноничную еще с первой части, можно сказать, которая идет. И вот у него она из раза в раз получается хреново, но потом он, ну точнее, он вначале получается хреново, потом все лучше и лучше и лучше. И он в конце, когда уже отказывается от алкоголя, и вот, как говорится, на трезвую голову он берет, играет на пианино, и у него получается та самая мелодия. И он говорит, это типа мелодия всей моей жизни. Так что в начале игры я тут немного вот этой темы просрал. Ну, бывает. Потому что не все помнишь. Ну вот. Типа стелс. У нас оружие с глушителем. Будем из себя Сэма Фишера строить. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Ага. Найти и спасти будет немного проблемой. Ну, если хочешь вебкам, то вам на OnlyFans. Не, я без веб-камеры, я же сказал в начале стрима, что в комнате духота, и я хочу посидеть нормально, без футболки, без всего, чтобы чисто вот нормально. Тем более у меня от того, что жара, духота, у меня рука нагревается, вот как раз та, что больная, блин, и она болеть начинает. Она сейчас так хотя бы не так сильно болит. Поэтому
Если что, сорян, сегодня без веб-камеры. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Вроде пока тихо. Типа того, да, в одних трусах. Допустим, они у меня есть. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Макс Пейн и стелс, конечно. А вы что ожидали тут? Splinter Cell пародию? Тогда сосать. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Как его отключить, этот фонарик? Это непонятно. Он же как-то отрубается. Ладно. Раз я эту фигню не могу отключить, то и нахрен. Погоди, а этот пистолет вообще мой? Странно. Во, все. Мне глушитель нафиг не нужен. Я просто захожу и выношу всех. I'd seen enough to know that Fabiana was at least Избивают alive, девку if бедную. not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle Ну, type. не совсем I had to бедную, find that room quickly. не совсем святую, но все же жалко. Таких УПГшников реально надо пачками уложить, а не по тюрьмам их сажать. Сейчас ты у меня отведаешь. Свинца из Нью-Джерси, падла. Нормально. Несколько дыр ему в лице сделали. I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Так, третья пушка нам нужна. Это, конечно, хороший ствол, но я что-то как-то не хочу им пользоваться. Так. Это все-таки он шестизарядник, а у меня тут поболее патронов будет. Кстати, да, надо посмотреть. Кстати, в соседней комнате выстрелов как будто бы не слышали. Сейчас посмотрим, тут аптечки, что-нибудь такое есть.
Нет, никаких секретов, нифига нету, ни коллектаблсов. Так. The room I'd seen was somewhere Ah, up well. ahead. They probably made their ransom notes from the same glossy Улика, кстати. magazines they used to select their victims. This was a second request for payment. The best of intentions at the stadium weren't enough to cover it. Так, плюс патроны, это хорошо. О, 4-я аптечка. Так, не зря я тут пошерудил по комнате. My blood was boiling. I didn't have time to wallow in guilt and misery. Just shoot and move. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Однако. Зато теперь у нас калаш есть. Привет, нормально. Два лоха. Ой, я там забыл коллектаблс подобрать. Сейчас поднимем. Сервера работают на PS3. Ну, типа пока работают. Так, здесь у нас ничего нет. Но дерьмо случается. Красава. Не, шутерная механика неплохая, мне прям нравится. Зато мне тут товарищ потом написал под постом первого стрима, что типа игра говно, первые две части лучше, шарм там улетучился, все такое. Ничего то, что эта часть более реалистичной стала по сравнению с психоделами предыдущих частей. Как бы тут нормально с этим. Так, а что тут? А, все, касцена пошла. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Под стримом есть время указанное, сколько стрим идет. 16 минут должно быть написано. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise.
There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Так, на ПК тоже написано сколько. Блять, а изначально на калаш нельзя было переключиться, черт подери. Под видео, где стрим, там обычно пишут время, поэтому можешь глянуть. Я частенько обращаю внимание, то есть я на какую часть стрима прихожу, у меня там указывается. В ПК не написано сегодня или вчера. Ну и ладно, и что теперь? Это опять же долбоебизм с политикой, которая нахуй никому не нужна. Политиканам делать нехуй, вот они фигней страдают. Так. Гараж. I opened the door to the next circle of this low-rent hell. Вроде уцелел. Так, вон, коллектаблс. Нет, не лучше. Геймпады все-таки на PS4 и PS5 куда лучше, чем на PS3, как показала практика. Особенно в плане аналоговых стиков. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little Boy Scout.
На ремейк чего? Это у меня опять встал. Ну все, пиздец. Ну чё он мне прилип к стене-то? Просто что-то встал и все. Что за бред? Ничего не понял. Что надо? Ну и чё? Класс. Просто вообще забаговало. Ладно. Ой, кого перезапустить уровень контроль? А, контрольной точки нету. Ну ладно, пускай козлы меня эти убьют. Короче, ничего не работает, что-то он меня залип в этой стене и все. Твою мать. Ну, вот что-то он завис тут, я хрен знаю. Застрял в стене, блин. И я не могу с контрольной точки начать, потому что ее нету, а если заново, блин, ну это, короче, пиздец. Yeah, it's nice. Это, короче, сейчас целый уровень заново проходить, потому что по-другому никак. Зашибись. Блин, катсцену эту пропустить бы. А, загрузка. Зашибись. Все просрали. Сейчас катсцены все смотреть. С самого начала игру начинать. Супер. Да это не поможет. Тут с чекпоинтами такая залупа, короче. Вот. В плане того, что у меня почему-то как бы есть контрольные точки, они загружаются, но у меня их почему-то нету. Ну то есть игра не дала мне эту возможность. Потому что что-то произошло и пиздец. Блять, сцена эта ебаная не пропускается. Ждать придется пересматривать все это по новой. Блять, ну надо же так, а. Застрял в стене, двигаться не могу, меня убить не могут, но при этом всем, блин, я не могу загрузиться с контрольной точки, она у меня заблокирована. Круто. Ну и нахер. Тебе помогало. Я знаю, в чем проблема. Если у меня совсем бы игра повисла бы, и я бы ничего бы не мог с геймпада сделать, даже тупо банально вот сейчас заново уровень начать, тогда бы, да, мне пришлось бы перезагружать, как это было неоднократно на боксе. А бокс надо в чистку отдавать, это раз. Во-вторых, там геймпады тоже ремонтировать надо, денег нету. У меня он геймпад уже отремонтирован на PS4, но я его не могу забрать, потому что нету денег. Вот и все. Будут деньги, когда расплачусь, заберу из ремонта. А так он там будет валяться. Блять, я могу эту катсцену пропустить? Хуй, да? Пиздец. На старт нажимаешь, это пауза. Почему, блядь, нельзя сделать просто пропуск катсцены? Вот сейчас вот загрузка пошла. То есть она, хотите сказать, все это время грузилась, что ли, так долго? Что за бред? Ладно. Че я придираюсь к старой игре, которая вышла в 2012 году, блядь? Это уже неприлично. Making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation, right here. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here Раз to повторю, Timbuktu. чекпоинты здесь есть. Просто у меня баг произошел, который даже не дал мне загрузиться с контрольной точки. Пришлось заново полностью перезапускать весь сраный уровень. Вот и все. Что непонятного? Объяснил только что. Капец. Somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible.
Контрольные точки тут есть, они тут периодически загрузки появляются, поэтому хочешь не хочешь. Заряжается. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Как интересно эта херня, то есть глушитель у меня есть, но я не могу отключить. Это вниз, это разворот, это изменение угла камеры. Понятно, короче. Вот можно теперь касцены пропускать. Бесценно. Давай, высунься. Так, Рекламные вон тут. I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. По крайней мере, хоть субтитры видно, потому что я камеру убрал. Вот это радует. Нормально. Здесь ничего полезного нет. Ах ты! Или
такие все бессмертные, блин, если он вылетает, ну, под пулю. Кретины. Ну, вот из башки что-то сделал. Как мы видим, от тупизны только одно спасает. Премия Дарвина. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Закинемся. Да мы не хотим, чтобы... They'd been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Так самое главное не уважать. Надо как-нибудь так хорошо шваркнуть, чтобы их всех убило. Нет. А, ну да. Тут особый момент. Да, вот, я спалился сейчас, давайте не спать. Хотя, по идее, дали бы возможность нормально достать, это было бы еще лучше. Ну, что, сделали что-ли кинематографический, поэтому. Ну, блин, прибежал ублюдок. Ты в глаз. Четко. Блять, я тебе в глотку попал, в глотку, тебе похер, нифига себе ты. Наркоман. Вроде сел. А, смотри, встает. Нет, ты у меня ляжешь. Так. Ох ты ж, не успел. Зараза. Вроде тот самый хрен, который я сейчас убил, он как раз сбоку забегает все время. Ага, хрен. Таких красноперых козлов до хрена. Ну что, встанет. Ну вот, в этот раз быстрее. Помещение зачистил. Так, погодь. Ничего такого полезного тоже нету. Аптечек нету. Плохо они мне тут как должны сейчас пригодиться. А тут вообще голяк. Ну, может, здесь что найду?
Ну, кстати, да. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the depressants. I opened the door to the next circle of this low-rent hell. Закрыли. Ладно. А блин, я и не вижу из этого прицела, не знаю, куда стрелять. Может, не котирует? Все, сдох максимум. Зашибись. Ну что-то это автомат здесь. Вроде неплохая вещь. Этого бродилу надо. Макс, что, пули за одну на? Ладно. Ну помирай. Патроны кончились, все. А где наша любимая стримерша, которая приходила к тебе? Какая? А, та? Ну, не знаю, занята, может. А что тебе, обязательно, чтобы она пришла? Сейчас все, кто не пойдет, будешь это, говном поливать. Давай ты завязывайся, ты имеешь. Уже за тобой такой прецедент был. Да блин. Перезаряжайся. There was still work to be done. Эх. Козла сверху убрать. Последнюю птичку на него изнашать. Ах ты ж черт. Все-таки расстреляли. Не застряну. Как ровненько он сложился.
прям в челюсть. Кучку из I трупов я hadn't сделал seen довольно. Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Так. Не, пойди сюда. Нет. Вряд ли. Давай I had to посмотрим, keep что on going across the docks. Malaria tablets might have been more useful out there. тут. Так, что у нас тут? Правильно сделал, отдыхай. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind Я ever себе у since нее I got глаза to this увидел, что country. это Макс за них пришел. А говорит, Макс, помоги. Maybe a few years before that as well. Да, баба в беде, что нам делать? Давай пойдем помогать. Так, а что я? Я не понял. Да что за прикол? Ну ладно. Так, нам же надо пройти туда, через доки. Ой, блин, там сейчас перестрелка будет. Я помню, таки у нее тут страдал. Во-во-во-во-во. Готов. Жуть ходил, а? Перезарядил. У меня тут перезаряд. Он просто если я буду перезаряжаться часто, поясню. Фишка в игре Max Payne 3. Если я полностью обойму не расстреляю, оставлю где-то примерно 2-3 патрона, и я нажму перезарядку, то он меня выкинет эти 2-3 патрона вместе с обоймой. Вот такие дела. Немножко логику надо знать. Правила игры.
Так, а вот что мне нужно. Продлить немного жизньку. Так, стоп. Я что-то там иду. Макс-то 100 пудов плавать тут не умеет. Таким арсеналом. Именно в игре в самой. Так что нам только вот так придется. Перезаряд, перезаряд, перезаряд. Так. Отлично. Так, патроны 0. Окей. Патроны 0. Так. Здесь я разобрался. Да, я возьму 2 пушки. Тут гораздо удобнее будет. Так, а вот это непорядок. Так, давай поднимай сраку быстрее, быстрее, быстрее. Водку, водку, водку. Давай, 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 давай. Больше проживешь. Так. Теперь отсюда. С другой стороны вылезли. Где там еще? Кого? Бля. Промазал. Банана, банана, банана. Лодочник, я тебя убью. Лодочника. А, блин. Прям на тренинг уровень сложности сильно плюсует. Я почему УЗИхи не беру? Потому что у них разброс большой. А у пистолета хотя бы более точно. Поэтому тут хотя бы в этом плане я дольше могу прожить. Давай, стреляй. Ничего такого полезного нету. Класс, у меня вообще все по нулям. Ну, тут да, как ни крути, придется менять пушку. О, шикарно. Я всегда патроны сохраняю.
Ну ты не понял прикол, еще раз говорю, он здесь, их, как есть в некоторых играх такая приколюха. Если ты присмотришься, то он, когда патроны, ну, в некоторых играх персонажи, бывает, стреляют, да, ты перезаряжаешься, там, например, до конца не дострелял обойму, ты эту обойму все, как сказать, в карман, типа, скидываешь, и все, у тебя патроны сохраняются, то есть в боезапасе. А новый боезапас ты пополняешь полностью, весь рожок. Здесь такой херни нету. То есть, если ты не дострелял, ты выкидываешь полностью обойму. Это было в первой и второй части, если я не ошибаюсь. Такая херня. Поэтому лучше расстреливать полностью. Вон и кончик. Бежим, пока есть возможность. Сразу двоих, нормально. Как учил Хитман, надо патроны сохранять при каждом противнике, не ставить слово. Слушай, я Хитман проходил и без огнестрела. То есть редкий случай, когда я использовал огнестрел с глушителем, например, пистолет, блин. В основном я использовал подручные средства, там, инструменты, ножи и прочее. Все, что находил на локации. Это более эффективнее, чем, блин, ходить и всех мочить. Дерьмо. Его передануло. Max, you all right? What's going on? Where's Fabiana? They took her in a boat. That way. Straight ahead. Okay, don't worry. Hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident chump who'd gone into the jungle alone. О, да. Shit. More company. How much longer, I don't know. Jesus Christ! What the fuck? Hang in there, baby. You can do it. Так, минус еще одна лодка. Это что за Jump хрень? behind us, Passos. See it? Look out! Ну, нормально. Another one down. Oh, that's them, ain't it? Fabiana's boat is in the front. We'll lose it. На месте этой бабы лучше в угол забился бы и не дергался, потому что, не дай бог, пуля попадет в башку. Случайно так. That boat is blocking us from the one we need. I can't get a shot on Fabiana's. Shit! Not cool.
Дерьмо, поллодки нафиг сгорело. Push it! We need to get past that decoy boat! Вот козлина. Grenade! Grenade! Down! Блин. Ну это дерьмо. Doesn't look so good. I think she's flooded, bro. I gotta try and get her back up. Come on, let's go, brother. I don't need to Ну tell you покеда they're придумал. getting way changes. We need some more time. Over there, man, over there. Про Джеймса Бонда? Нет, это другое. Там такой жести не было. I think we may have outstayed our welcome, pal. I nearly got it. Keep it back. Look to see that. I think she'll go if you give us a second. Это как долбанет. Минус все ублюдки. Hey, I got it. Немного другой драйв. Миссии на лодке там и тут. Very cool. Hey, you see that? Shit, look out, Вот, more. теперь еще надо тащить. Ну, ладно. Так, вроде более-менее на ходу, отлично. Вот хорошо, что остался. Hey, hey, that's them. We're back. Ой, дерево появился из I'm воздуха. sure they missed us. That's us on your right. Look out. Get in that pool. Ага, смотреть надо, куда ехать, и не въезжался. Damn it. Ну, нам, да, дорогу перекрыл. Страшно. Входной I путь. got an idea. Hold on. Отлично. Тут новые проблемы. Coming right at us. I got it. Shit! Just drive. Nearly there, pal. You think you can get these boats out of the water? They got an armada out here. Check the side, Payne. Whatever you say. Ну, еще не отстают, козлы. Brazilian tourist office should get a load of this. And they know all about it. Chose a different campaign. Я знаю, я играл на Xbox про Bloodstone. The place was crawling. Я понял, про How что many ты guys говоришь. they got? How many poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. Hey, we're on them again. See Fabian? Козлы я еще прикрываться. Я говорю, ей лучше где-нибудь там в уголке бы засесть. Give me a second. Ну, ёп. This is screwed. We're not coming this close to let her go. I'm afraid this shit's gonna come down to more than willpower. Так, лодки едут, трупов. Дара набралась, а там еще на катерах приехали друзья. Hit the pier!
Максимка вылетит такой. Осталось двоих добить. И вот этого козла быстрее. Passos! Try it, man. Shit. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit I didn't want or need. It's close. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Просто в жесткую нахерачивается, капец вообще. Get up, bro. Max. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? Really not feeling too good. Hey, Max, what is it with you in interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Take your time, man. Fucking unbelievable. Jesus. I heard that. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bom dia. Alice estava aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo não? bem. Ah, You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes, who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when Father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing for sure. But now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker, Senhor? let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco.
And may I say, you would be Хуже best кванта served милосердия, только se contratar 007 Legends. profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Baker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife, I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, policial chamado Sr. da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Я про Bloodstone ничего не говорю, я сказал 007 Legends. Это последняя часть про Бонда, которая вышла. I can see that. We got men entering the building, and the office won't lock down. А с Крейгом были две нормальные. Это GoldenEye, который перезагрузка, и этот Bloodstone, все. Strange. You pay a couple $1 million and you expect to push a button. Не Легион, а Legends. Legends — легенды, то бишь. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Сейчас опять будет город лутов. Марс влетает в последнюю комнату, уже сразу стрелять начинает по мужикам в униформе. Да вы затрахали. Хватит уже, хватит. Такой. Хорошо тут импакт поработать, то есть когда по ним стоишь, там по ногам и прочее, они там скачут как обезьяны. Сразу падать начинают спокойно. Круто реализован там. Это ничего. Кайф. Max? Лучше сидите нахер там. To get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go. Come on. Okay, I'm coming. Кам. Ага. Не блевани, пацан. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. This is the way. This code should get us into the boardroom. Okay. Glad to see the security system is keeping the right people out. Пошел нахер. Дороги. Харик, у меня же это выглядит. О! Да нормально. Стандартный рабочий день. Просто в капельнику не размазал. Нормально. Are we dead? No such luck. We gotta go. Ого, ну умер. Естественно, после такого ты не выживешь.
Тебе когда вдруг в лицо прилетит после того труп. Особенно, когда эти пули на вылет пролетают. Иначе никак. Так. Терпи, мужик. Я гляну, что по пушкам у них так себе, да? О, правильно. Сам первый пойдет. Просто потом Бонд умер. Вот и все. Ну, может, еще будет какие-нибудь новые игры интересные сделают. Франшизу ведь доить как-то надо. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Сейчас будем разносить мясо. Ну чё мясо? Поздоровайся с моим маленьким другом. Давай, давай, давай. А, больно. Ох, как ему досталось. Даже броник не помог. Hey, we're good to go. Let's get that server back Сейчас еще новую пуху возьмем. Can't we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Да не ссы, пацан. Don't worry, I got your back. Во-во. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Eh? I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. А Something вот это told я me these guys подзабыл, что didn't сейчас have такой дерьмо security будет. clearance. Их сейчас будет тут пиздец много. Ай, да, и все. Вот в прошлый раз то же самое было, когда я на компе ее проходил. Вот прям вот этот момент, прям вообще жопа. Ух ты ж. А, все, патроны кончились. Твою мать. Да блин, вообще капец, решето делают, прям не делают. Надо тактику менять. Вот если бы той заставки бы не было бы, я бы пушку бы нужную мне подобрал бы, и все было бы шикарно. Это только надо валить. Да, блин. Я вот на компе ее на харде тоже проходил. Я на геймпаде на харде ее не осилю. Я вот на среднем уровне по сложности потею, как тварь. Я после этого выжил. Блин. Нормально тут не укройся. Все зоны простреливаются насквозь.
Пейна. Компьютер вылечит. Так, повалили. И меня убили. Там затылок. Такое потное место довольно. Хотя в аэропорту там последний вот этот кузов будет жопа вообще тоже. Все. Игра меня пожалела, дала мне еще один шанс. Просто, блядь. Сталь. Почему так сложно? Почему, блядь, так сложно? Так, вот это мясо расстрелять. Вот. Блядь, они крут просто на пролом. Офигеть совсем. Так, ствол. О, пойдет. Ну? А блин, отвлекись от стима. Блин. Так, твою мать! А, сука! Да, идите. Просто. Самое плотное место. Ё-моё, достали. Ублюдки. Ага, и рука за эту не может нормально развернуться, и, короче, сейчас меня убьют. А был бы у меня более-менее нормальный автомат, то может даже позже. Может, этих аптечек 3 штуки дает экран, жалеет меня, блин. Давай, перезаряжайся, быстрее. Все, минус. Блядь, да какие же вы... Да, идёт. Наконец-то.
жесть просто вообще. Просто вообще жопа. Так, надо патронов насобирать побольше. А тут что-то прям это непорядок. Ой, я устал. Это было плотно. О! Печка. Закинуться. Еще где-то что найду. Мало ли. У офисных работников тоже такая нервная работа, что башка будет болеть, жопа и все остальное. Ну. Поэтому бейсболы тут прям как надо. Скидали, молодцы. О, еще нашел. Что еще? О! Зыгарно. Так, я не понял. Что, где он? У двери? Так, стоп-энда. А, типа нельзя войти. Вау. Аптечек я уже насобирал, сколько тут было. Больше нету. Come on, move. You gonna be able to fix this or what? Give me a few minutes, eh? We should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. We should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. А, сейчас опять наемники налетят, поди, да? Устроят тут. Бум-бум, бада-бум. Security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. It seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Ой, сейчас тут еще Джаггернаут в броне, помню, будет вылазить. Max! Your guys working on the security system now, sir? It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! Ты о здании не беспокойся. There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building, for what that was worth. Так, погодь. А вот тут ничего такого полезного нет? О, вижу, коллектаблс. Деталь на золотую пушку. Правда, это надо упороться, чтобы всю игру оббежать и все детали собрать на каждую пушку. Здесь нам не пройти. А, можно. Вот еще. Sunday at the office. No one else would need these. Погоди. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo. Educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they have the common touch. Без понятия, про кого ты говоришь. Ну, это расстреляли девку. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Гражданских вообще не всех хватит. Да, здесь, по-моему, вот этот гандон в броне вылетел. И Макс труп. Надо было водителя, я так понял, убить или что? Класс. А Максимка такой запрыгнул. Ща я тут. Во, козлина с пулеметом бронированный вышел. Сейчас я вам тут устрою секс-вечеринку.
Секс. Вот теперь урод вышел с пулемета. Твою мать. Ладно, этих козлов я как-нибудь уберу, а вот этого мудилу. То ли со спины, то ли как. У него надо много садить. Просто чтобы кончить. О, да. Поглощай пули все до одной в магазине. Да, блин. Ну, сука, почему всегда надо именно этого козла? Почему рядом я не могу так же расстрелять? Проблема. О, да. Класс. Блин. Я думал, будет немного проще. Казалось, не проще. Ну, пиздец. Долго разворачиваться даже в этом слоуму. Ну, все. Патронов 0. Пол расстрелял. Сдох. Черт. Что так тяжко? Днем покрепче, чтобы засесть. За машину. Смотри, как подбежал. Смотри-ка, отстрелял хотя бы одну пулю. Так, встал. Позицию Казбина там заняла. Вот там, кстати, пожертвуем собой, возьму только. О, надо как-то нахерачить. По идее в лицо ему уже и все, не в лицо попали. Это вообще капец. Бессмертный. Я не помню, как я его мочил, блин. Что-то я, короче, такое сделал, что я его убил. То есть просто расстрелять его тоже как бы не вариант. По идее. Гранатка у меня нет.
Наконец. Надо было просто шлемом снести. It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Так, здесь мы с дерьмом разобрались. А чё? Всего 36 пуль. Да нахер, я тогда лучше это возьму. О, все отлично. А, не сюда. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! Дерьмо. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad, the little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo! Rodrigo! Его или убили, или... Да, его убили. А подстава будет на Макса. Это я помню. Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good... Опаньки, а там уже кое-что нашел. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Бомба. Figures. Вот суки. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Дело дрянь. Еще убираться отсюда надо, не сдохнуть его. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Shit. If I survived this, it'd be a victory for gross incompetence. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. No one would be rebooting his system. Poor bastard.
Это, видимо, другая бомба взорвалась или нет. Rodrigo or not, Fabregas Bronco is falling apart quite literally. Почти труп. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. По идее, можно было бы отсюда выпрыгнуть, но я уж что, да? The only way out was to use that filing cabinet. Так, ладно. Думай. Вот это свалить туда-сюда. Дайте пожить, сволочи. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Понятно, Лёша, все рушится. Удивительно, что Макс вообще на ногах стоит. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Because of what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? That Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Еще поступки. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Добро пожаловать на стрим. At least then I would see who shot me. Да, тут такое бывает. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. Но по всем при этом пепесы хорошо работают. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years.
I had a liver like a French goose and skin like red leather. И вот оно преображение. А я завязываю бухать и заняться уже конкретно делом. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Tá ligando, hein? Alô? Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the crotch Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Сейчас догуляется, чтобы без ствола останется. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? Isso. Jesus. Притон выглядит, еще куда-то, я уже не помню точно. This way. Come on. Я знаю, что там какой-то дискаш потом будет, какой-то круг, и он в итоге это, его лишат там оружия. At least I had found myself a tour Если на guide. него какие-то нападут. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself?
grasping at some desperate delusion, control. Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Da puta. Valeu, mano. Просто человека нахуй до трусов даже полностью договор могут раздеть. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Ну что, пушку мы новую-то достанем, это как бы не шибко будет проблемой. First day off the Ну, такое sauce, and отношение, somehow конечно, I пиздец. still ended up in the Ну, gutter. правильно ли? Тупые бандосы. Только умеют что грабить, убивать, нафиг, насиловать и все остальное. То есть промышлять криминалом. На другое эти люди, увы, не способны. При всем желании. Взяли, блядь, избили, If there was one thing побрали. I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, it was their one legal chance at a ticket out of here. Mostra. Pô, que isso, a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this Это mess, неудивительно. I was on my Их own. самих-то бандосы прессуют. А если узнают, что кто-то нам помогал, ну так, естественно, участь у них будет незавидна. Ну, в плане того, что их могут убить. Или избить. It looked like there was a Похоже, bar конечно, up убить. ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Meu, passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem Mr. Mando Wilson, mano. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão, amigo. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? We came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but
You know, I've seen things, and people are the same everywhere, good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Ô, sai de cima de mim, meu, ô. Maluco. Еще один клубешник. Ну, точнее, бардак. И нахуй притом. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai, lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Это как раз хороший коп. С нами заговорили. Такие вот дела. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that you are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less.
Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. Гопарям надо докопаться. Ei, gringo! O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Seu porra! Metam com a gente! Não tem como escapar da justiça. Ele me atingiu. Você se retirar, rapaziada. Oi, rapaziada, me ajuda aqui. Нормально. Так, тут калашик у нас валяется. Давайте подберем. И пошаримся здесь. Во. То, что надо. И еще. Так, ну все, вроде все затихли. Это даже хорошо. Так. Vamos nessa, vamos fazer isso! Por favor, me deixe embora! Eu tenho um filho pra criar! Ну. Поёживался. O que tá acontecendo aqui, caralho? Давай, давай, давай. Não, por favor! Eu não vou falar com você! Cala a porra da tua boca! Цель в голову, она мимо пролетела пуля. Отлично. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. Так, тут у нас таблетосов нет, да? Параша рядом. Класс. No shooting! Por favor, amigo! No, no! Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. Во-во. Я об этом. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Вот, бегут спортики, футболисты с калашами.
tudo! Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se! Ну так перелазь, чего? Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Классно. Сейчас удара трупов. Все? Выстрелил, я доволен. Вам бы лучше вообще не выходить. Нет. Одно говно минусовали. Ну. Просто дайте пожить, ребятки. I was getting nowhere fast. Cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. О да, за баллонами красавец. Блок на прикол, конечно. Меня куда-то в стену улетает, это видит там врага для захвата. Давай.
Ну что, живчики есть? Сейчас он там встанет. Наверное. Ага. Ну и чё? Нормально. Вот мне интересно, какие-нибудь аптечки валяются или вообще их нихера? Как-то, блин, тащиться дальше уже будет больнее. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Да, мы придем, интересно. Угу.
These bastards looked different. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Так, здесь у нас полезного нет. Так, этих угомонил. Ох ты ж. Еще двух угомонил. This was going to be a safe medical detox. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Так, собственно, мне, наверное, не сюда. Вот сюда. Ништяк. Тут нифига нет. Не забанят. Хотели бы забанить, уже давно бы забанили. Там делать нечего, но не не хватит.
ты... Ну, капец. Давай, давай, вылазь. Вылазь. Давай, давай. Глаз одному. Глаз другому. Running the risk of becoming too clear-headed. Что полезного? Ну ладно. Ух. Seu filho da puta! Давай, случайно, вылазь. Вот так. Решили, вот сколько тут наркоты. Прям целая лаба. They told me the favelas were full of drugs. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Как раз можно будет спалить эту лабу. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Красавчик. С умом к делу подошел. С творчеством. Правильно. Возьмем шланг, а теперь валим. Так, да. Что, народ, веселимся? Я-то сейчас повеселюсь. Так, опять могу сдохнуть.
that much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Не успел добежать до птички. Не дали пожить, сволочь. Так, это, блин. Вообще помогу. Я вообще помогу. Ну, помоги. Я же столько патрон себе. Так. Это с той стороны, да? А, вон. Я ему шею почесал с минусом, отлично. Ах, падает. Ну, блин, патроны в голову не хочет. Да? О, смотри, увернулся. А, вылом все равно накрыл. Ну, хоть так. Подняли. Да, упало. Ладно. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. And I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. С баблом пришли. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now.
I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you kill her! Don't you? Ok. Вояки приперлись, наемники. Сейчас тут все разбомбят нахер. Или дебилы, конечно, с деньгами решили пойти. Вас на убой послали. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. All of a sudden, I didn't need that time by myself. Passos was down the hill and I had to catch up to him. Подножку за подлянку убил. Нормально. Там еще мясо бегает. If anything happened to Passos, it would be my responsibility. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, just had to say goodbye. Макс люто дерьмо пошел. I will be once we get out of here. Дальше хуже. Feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Класс. Мафиози остальные приперлись. Что-то попал. Еще и в сердце. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. Я его даже толком не видел, где там водитель. Наугад выстрелил. Good? Yeah, I'm okay. О, все, накрыло. Че так не везет? Так, давай возьмем плохо. Ну нафиг. А, ну да. Все, готов. Наметчик убит. А, там еще. Это вот как я должен. Класс. Хорош вибрировать. Я уже тут. Геймпад начал вибрировать. Типа, о, сейчас ты сдохнешь. Что-то я не...
Ротан у меня прыгнул. Отлично. Есть. You got the energy for an encore? Let's move! This way, through the gate. Come on, hey, wake up, let's go. There he is. Hey, how you doing? You heard about the thing? $100,000. I'm not fucking around. I'm not either. You know what? I don't trust Joey. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked him? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even, all right? All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist to you. An aid worker. We'll work it out together. Okay? Look, cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever you say. There he is! Отлично. Right? Just look. Диверсия сработала. Дерьмо. Не вовремя. Патроны кончились. Твою мать. Ох, как четко ему прям. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. Это появится. I got someone. I think it's the hit. That Max Payne. The other guy might be here as well. Where you at? Повезло вам. Payne and the other one. Just hold on to it. You're a dead man, asshole. Cover me. Hurry the fuck up. Move up, I got you. You's all right or what, pal? Fuck you. They didn't have much of a reason to keep Passos alive, whoever they thought he was. Восемь на 8. Saying goodbye is painful. Look, man, just be cool, okay? Be cool. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Who? Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. Нервничает. I don't even know who he is.
Стрелял в ногу, попал в голову. Интересно. Hey man, you all right? Max, man, I owe you. Сторон. Hey, thanks, bro. Клик централки. Или как? Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Sniper. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down. Shot came from the top of the mausoleum. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down, can you move up on him? That's anyone's guess. Bro, a little cover over here, all right? Come on over here. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Get behind that thing. Shit, more guys. Headshot. Блин, что так не везет? Up in the tower. This is the only way through. If I lay down, can you move up on him? That's anyone's guess. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Quick! Don't give that sniper anything to aim. Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Так. Up the stairs. Don't go up the stairs. That's the stairs, man. Now. Go. Hit the gravestone. Get behind that thing. Now. Up the stairs. Don't go up the stairs. Get back behind there, man. А как? Почему я не могу дальше пойти? Я внутрь бы зашел бы, зачистил бы и все. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down, can you move up on him? That's anyone's guess.
Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Quick! Be careful, man. Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Go! Hit the gravestone. Сидеть над дробью. Я уже вон где. Мне обойти как-то надо или что? Класс. Ладно, не будем торопиться. Он на башне, я понял. That's anyone's guess. Так, ждем. Понять, куда вправо и влево. Вон еще выйдет. По 8 пуль осталось. Чё, кого, какой спер, какой копье? На гробе копье, ни хера не понял. Это же можно сделать, да? И по кресту шлакнуть. Вот. Блин. Все, я понял теперь, что надо сделать. Зашибись. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Get behind that thing. Don't give that sniper anything to aim at. Okay, I'm gonna cover you again. See if you can flank him. Get a shot. Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up. Great. Put one in his head.
Давай, крути его. Класс. Ну, в принципе, мы пока еще живы. Осталось нескольких добить. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Turn around. Turn around. Move. Move! Ну хорошо, ведите нас к своему боссу. Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Hey, take it easy. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ow! You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Are you going or die? Пора закончить это дело. You all right? Yeah, I'm fine. Follow me. Пёс этот дохнут как мухи. The morgue. How appropriate. Давай, козлы.
gonna take that contract on my head, bro? The dead bodies didn't need them. Hey, psst, this way. Up there. Go on, go, go, go. You can go first. Oh, gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Ладно, насрать. Он не хочет вылазить, я прям сам подниму. Find that phone. Make a call. Службу спасения, блин. There's gotta be a landline in that office, man. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. We just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Vai pra lá. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Keep
porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda! Cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron. But here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Ого, правильно. Там сейчас бойня будет очередная, да? It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. In that awful nightclub at the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. The cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Наруто у всех лагает. The place was swarming with cops, but they weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clustered fucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcelo. Либо ты эмулированную версию скачал. Or somebody put a bullet Я in не their помню, heads что какой-то too. Наруто выходил на ПК. Может, из последних, из новых, конечно. А из старых навряд ли. Giovanna and Marcelo were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Это продажный. Плевать кого угодно. Так, пол пушки. Трогали бы меня, не готовился. Гранату умеет сосать. Мясо.
55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Не ссы, тебя я не трону. Топ чуваков с пушками. У нас есть что-нибудь? I knew this was all my fault, and there was only one way I dealt with guilt. Там вылез? Максимка, давай! I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Você tá me tirando, porra? Alguma coisa, seu filho da puta! Щеканку мне снял, да? Alguma coisa, seu filho da puta! Seu chefe, seu filho da puta! Cadê o Serrano? Mano, eu não sei nada, porra. Eu tava indo pra casa, mano. Eu tenho família. Скачивай, скачивай. Хорошая серия. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. Jesus Christ, these bastards weren't playing games.
These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Não posso esperar pra sair daqui. Fora de merda. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Ладно, надо идти уже отдыхать. Нафиг. Успеется еще пройти. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел данный стрим. Спасибо вам за лайки, комментируйте, там вся фигня. Кому интересно, подписывайтесь, конечно. Кого уговаривать не собираюсь. Это сугубо дело каждого. Ну, собственно, на сегодня все. Всем пока.